Na nataka niwashukuru sana wana media wetu. I can see KBC, KTN and the rest of you. Kwetu ni furaha sana kumpokea ndugu yetu huyu Siyad Abdullahi. Ama hiyo sio jina yake? Yes. Governor mtarajiwa wa county ya Wajir. Wajir na Sekuru kwangu ni karibu sana. Kwa hivyo mimi nitaenda kuuza kondoo fulani, ng'ombe fulani, na nyinyi muuze gamia 20, huyo jamaa awe governor. Utafanya hivyo? Msio mnamtarajia atoe pesa kwa sababu nyinyi ndio mnataka governor, sio? Mumeumia sana watu wa Wajir. Hamjui governor ni nani. Hata nasikia rafiki yangu Elmi alikuwa ananiambia hataki hiyo maneno, hata yeye ameingia huko ndani. Kwa hivyo nyinyi nitamtafuta ndugu yangu mwingine Ambassador Fay. Wanani wanajua Ambassador Fay? Huyo ni rafiki yangu na ni mwanzilishi wa chama hiki. Kwa hivyo kama wewe unatoka Wajir, ujue mwanzilishi wa Wiper ni Ambassador Mohamed Afey ambaye nilikuwa nominated. Alikuwa nominated same time na Secretary General wetu huyu Madam Shakila Abdallah. So hiki ni chama chenu. Chama chenu kabisa. Na mupiganie, na mimi kama party leader nitakuwa na nyinyi kabisa. I want us to get. Hawezi kuwa governor successful ikiwa hatapata MCS. Mnaweza mkichaguliwe governor alafu MC hakuna, ataikuwa impeached kama Mahmud. Kwa hivyo mimi nakutakia kila laheri. Huyu ni mtu mkakamavu. If you are looking for a senior Kenyan in the diaspora mwenye sifa nzuri, ni huyu bwana. So you can't, kama sio maneno ya negotiated democracy ya Northeastern. Na naomba mnisaidie wakati mwingine. Wakamba anasumbuana. Tungetuita wazee zingine lakini Wakamba hataki. So this time round mnajua Digodia, Ajuran, Gaden. Na Gaden. Yes. Yaani mtu kila clan. Kwa nini msifikirie kama Wajir? Mkifanya hivyo Mungu atawasaidia sana. Na mimi nitakuja kuwa kampenia huko. Rafiki yangu Raila alikuja kule akaongea ingine haikuwa mzuri. Si mnakumbuka? Alisema sijui madoadoa sijui nini, akaandikiwa barua. Kwa lazima sasa tuangalie sisi tuko pamoja, Azimio na One Kenya. Azimio One Kenya. Nikisema Azimio sema One Kenya. Azimio One Kenya. Nikisema One Kenya sema Azimio One Kenya. Azimio. Hiyo ndio muungano ambao tunaunda serikali naye. Kwa hivyo tukiungana mimi na ndugu Raila na ndugu Uhuru Kenyatta wa Jubilee, tutashindwa kweli? No. Tutashindwa kweli? Ni wazi. Hata watu wanaitwa kwanza Kenya kwisha. Kaza akichukua hiyo Kenya kwisha, itamaliza Kenya. Na hatuwezi kukubali. Mungu atusaidie inshallah. Si ndio? Kwa hivyo nyinyi muwe tayari. Na sisi tuko pamoja nanyi, tunawapokea kwa mikono yote. He looks even tall and handsome. We devote. Yaani hiyo sio mtu wa kuanguka. Mkiangusha hii mnaangusha sura ya Wajir. Na ako na ujuzi, ako na connections kila mahali. Hii ni mtu wa kusaidia Kenya nzima, sio hata Wajir. Unaelewa? Kwa hivyo mumshike mkono na tutaona how we can help each other. Mungu akubariki. Asante. Thank you very much. Thank you. Asanteni sana. Thank you very much. Oh, kofia. Okay, let me sasa nitamfikia kweli? Tafutia mimi stool. Ile three-legged stool. Sasa ngamia. Ngamia. Asante. Thank you. I appreciate the chairman. Thank you so much, Party Leader. Thank you very much, everybody. Nashukuru sana for waiting. Thank you. Poleni kwa kuachelewesha kwa maombi. Thank you very much. Nataka kuambia ni announce kwamba decide that the party that I'm going to vie on in August is Wiper. So that's one major decision. Yeah. Okay. Ya pili, ningetaka mjue kwamba we are all under Azimio, yes, but now we get 2 for 1. I get a party leader even within Azimio who's going to fight for our interests within even the Azimio umbrella. That I have a relationship both
with Raila Odinga. Many of you know that he's a personal friend for many, many years. I'm also very well known as a Kenyan diaspora leader. So many people know my work on behalf of Kenyans in the diaspora. But now we have come to get Wajir right. So I'm going to make my comments very brief because party chair is here. Wajir took on a fortunate and an unfortunate circumstance. Tuko na bahati kwa sababu ya devolution, kwa sababu arid areas have been left behind in the last 50 years or so of independence. Tuko na shida zetu zingi huko, but devolution was supposed to fix that. We got our own budget, we got our own MCAs who are from the community, we got governors, deputy governors and senators. So watu wengi Wajir na watu wengine Northeastern, we were very hopeful that things will tremendously change for the better, because something like 9 billion is a lot of money for the population per capita that we have in that county. That is the fortunate part. The unfortunate part is that that never materialized. Both the first government and the second government have had significant misstarts. Impeachment stories, you guys know this, I don't need to waste your time. Tulikuwa na governor wawili karibu miezi 9 wakipelekana mahakama, na ile ya mbele pia watu wanasemaga lami tu peke yake ile ya town. Kuna chingine zimefanyika. So I am here to make tremendous impact. I'm a CEO of 15 years. I train in healthcare, I train in public health. People know my competence in the private sector. I want to bring the competence from the private sector to manage Wajir's affairs. And I'm going to have, when you're given 9 billion for a population of less than 1 million and you don't get it right, makosa ni yetu. Kwa hivyo nataka hii message ifike mbali. Watu wa Wajir safari hii tuache ukabila, tuache story mingi. Watu wa Wajir wote ni moja. Ogaden, Ajuran, Degodia, we are all one. We just had a drought. During the drought does not discriminate which clan you're from. You know, hunger does not discriminate which sub-clan you're from. If you're hungry, you're hungry. Our youth don't have jobs. The number of diploma holders and degree holders, including masters and doctors from Wajir County who don't have jobs, are immeasurable. That crisis, I can palpate it in every sub-county I go to, in every constituency I go to. I want to summarize with 4 things, and I want party leader to help me within the Azimio umbrella to make sure when we form the next government, Wajir gets a priority, not only from the national distribution we get, but also with the private sector. Ninyi mnajua community ya kwamba party leader for the last 30 years has stood for small communities. And he has stood, this is Eastern and Northeastern have always been neighbors. We've always had common interests. We have areas in Eastern that have the same drought problems and arid problems that we have. Hawa ni wafugaji pia wanatujua, wanajua shida zetu. Pia tuko na leaders wengine kutoka all over the country watatusaidia. A message I want to send to the people of Wajir is now we have an opportunity to reset. We need a reset button. Someone who's competent to take the helm in Wajir County, so we can fix our water problem. Party chair, water is a big problem. There is no, even in Wajir, running water is still a problem. Sewer is a big problem. We don't have a permanent sewer system. We're not on the national grid. It's a crisis that we're not on the national grid. Those are the 3 major issues. Source of power. Sahi waji wa hospitali wanatumia torch kuona wagonjwa. We're in 2022. That is unacceptable in Kenya. That a place buying generators. Generators are bought by private hotels in Nairobi and scanners. How can you not have a generator in a hospital? They just bought one the other day. I want to fix this incompetence and this massive malfeasance that have occurred in the last 10 years. So I want to thank you for coming. Watu wa Wajir, tushikane mkono. Tusaidie, tuingize serikali yenye itabadilisha maisha ya watu. Tupate kazi. Vijana wanataka kazi. Bila kazi hamna maisha. No shaqolaan waa noolalaan. Waxaan ku soo koobaya af Soomaali. Waxaad ogaataan inaan u lamayo kursiga.